Еще раз всем косим. Привет, с вами Сава, приветствую на канале. Это вампир Джонатан Рид. Продолжаем проходить сюжетную линию. Мы добрались до Пембрукской больницы. What is this truck? Are the vampire hunters here already? Охотники на вампиров на нас вывели сезон охоты, да? Нам надо переговорить с местными жителями и подлечить их. Иначе они все поумирают тут. Good evening, Dr. Strickland. And good evening. Do you need my medical? Don't have to. Do you need my medical attention? Don't have to. Goodbye, Dr. Strickland. Никто не хочет лечиться, сволочи. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Doc. Is there anything else? Really? Unfortunately. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Окей. Так, тут у нас еще больной. Good evening, Mr. Gosman. I'm okay. Do you need any help? Thank you, Doc. Do you need any help? Thank you, Dr. Reed, but you... I have to go now, sir. But Мама, не давай. Good evening, Doctor. do you require medical Do attention? you know? Despite what you think about this. Well, at least... Goodbye, Mrs. Goswin. Короче, их нужно лечить периодически, а то они заболевают, блин. И не хотят принимать лекарства, сволочи. А ну, признавайся, чем болеешь. Стоять. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Do you need my assistance? Don't be ridiculous. I'm capable of dealing with this myself. I've just not taken the time to do so. Then you are lucky. I wish that... Thank you for your time. Какие мы вежливые. Спасибо, что уделили мне время. Хрен тебе, блин. Так, тут еще у нас есть кто-то. Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure to see you again. Ну, единственный нормальный Do you чувак. need medical attention? Well, the prox... Да. Don't take too many. And that is a... Goodbye, Mr. Мистер Чадден. Окей. Так, теперь по улице тут. У нас были больные. Опять. Вот. Good evening, nurse. Good evening. Do you require medical... I will be... Nurse. I'll try. Goodbye, nurse. Call me... Медсестра. Так. Как ты быстро ходишь уже тут? Вот с тобой. Hello again, Mr. Blight. Good evening, Doc. Do you need medical... Afraid so. Throughout history... You're working at... Goodbye, Mr. Blight. Take care yourself. Окей. И тут у нас стоит мудила один. Good evening. Do you need medical... Don't get me wrong. I'm certain you have... Goodbye, Mr. Thatcher. Так, подлечили. Подлечил братуху, подлечил. А, еще один есть. Hey, Doc. You're lucky to be... Of course. I'll leave you for now, Mr. Cox. Это A pig started to smell better. что за движ? I wish I could say the same for the others. You look exhausted. Good evening, Milton. Good evening. Do you need any medical... I'm afraid Да, давай. Our job... that's easy for... Goodbye, Milton. Так, доктор Хаус, блин, давай. Вот ее подлечим.
Алло. Good evening, Miss Howard. I need blood, Doc. Do you require... I have no... I'll leave you, Mistress of the Dark. Короче, ей уже, походу, не поможешь. Видимо. Вот. I wonder why the Goswicks came here in the first place. I wish I could be sick again. Feel my blood boil with Good the evening, fever. Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Аж подгрузка была какая-то. Soldier, do you need assistance? Not really. I think I caught something in this bloody hospital. I swear I'm dead, yet smiling inside, Dr. Reed. As long as you remain here, I will make sure you don't have to worry about your health. Don't think you can do much about it. Damage is done. Goodbye for now, Mr. Elwood. Goodbye, Time to have this goodbye. effect on me. The pain. But the suffering continues. Так, ну что, нам походу на второй этаж, я так понял. И там заодно моя комнатушка и доктор Свонси, да? Доктор Those Свонси. bastards. What have they done to Edgar? Что они сделали с Эдгаром? Так, указывается. Тут моя комната. Ой, сори. Вот. Опа. Это что-то новенькое. В общем, мы работаем... То есть мы вступили в Аскалон. Но мы не согласились превращать вампира там одного богатого челика, и мы его убили. Вернее, ну, помогли ему. И за это, чувствую, сейчас будет битва с боссом. Ultraviolet curtains and orichalcum powder. Dr. Swansea's always been a resourceful bastard. I bet he never told you he had this installed in case of a vampire attack. Says a lot about how much he trusts you. What have you done with Edgar? Don't worry. We don't kill humans. Even if your friend is deserving of a little punishment for one. What are you talking about? We know everything. Swansea and you created this bloody epidemic. You aim to unleash another disaster, just like William Marshall did. No, I'm trying to put an end to it, just like you are. You're the progeny, aren't you? Where is the monster hiding? It's still in England, isn't it? I have no idea what you're talking about. Jeffrey, please listen to me. No tricks. That shit won't work on me. We've found proof in the theater. Doris Fletcher was your first experiment. Now where is Marshall? Speak! So much for modern technology. Time for the tried and true. Do you know what this is, Beast? This is a drop of King Arthur's blood. The blood of a true defender of Britain. Stronger than your evil powers. This is ridiculous.
We're losing precious time. True enough. Ты идиот. Soon I'll bring your head before your coward of a father. I know. It hurts, doesn't it? Ты идиот. The blood of a true defender of this land will protect me. Show some style. Fight like a man. Come on, Reed. Try something else. Your poisonous bite is useless on me. Pin you down! Close your eyes! We are the guardian of justice. Prewin shall prevail. You can't accept the fact we're not enemies, can you? We always have been, and we always will be. Of all the evils that threaten mankind, your kind are the worst. Ты идиот. I'm not saying we could be friends, you and I. But perhaps we could collaborate to put an end to this epidemic. Never! We are Prewin. We do not negotiate. We do not compromise. There is no way you'll ever let me be, Macallum. You'll always hunt me down, won't you? There is no escape, Leech. Kill me now. For there is no way you can sway me to your ideals. Ты идиот. That's where you're mistaken. What do you mean? Обратитесь к вампирам. I'll spare you, Macallum. I'll offer you the mercy you never offered me. What is this ruse? This is no ruse, Macallum. This is me letting you go. After all, you and I are both trying to save this poor country in our own way. I'll kill you, Reed. Next time we meet, I'll end you. See? Progress already. You called me by my name. Until the next time. Goodbye, Hunter. Солидно. Солидно. Могли сделать его вампиром, но не стали. Так даже поприкольнее получилось. Он сам опешил. И что же... Где же доктор Эдвард Солнти? Обновился задание. Стражи Привена похитили Эдгара Свонси и держат его в новом штампе в бывшем театре Дорис. Флетчер должен пойти туда как можно скорее и спасти его, добраться до театра Дорис Флетчер. Ну, давай. Бесстрастная наука, добраться до театра Дорис Флетчер. Да, но мне нужно сделать эти. У меня же крови совершенно нету. Стой. Мне надо в свой кабинет зайти и
скрафтить тут некоторые вещи. Да, это мой кабинет. Так, мне нужно скрафтить вот эти вот. Регенерация, регенерация. Вот крови. Вот. Все. Не могу больше, только одну. А улучшить могу? Блин, кусок алюминия нужен. Ну окей. Где там эти? Где кровь? Вот она. Обои крысяков есть. Лорд Хаммерсли бьется с кем-то. Ну пусть бьется. Так, ну кровь из себя вколол, Вот. Здоровье это себе-то восстановлю. Мне нужно попасть в театр Дорис Флетчер. Это близко. Финсбери-гейт. Еще один охотник гребаный. Опс. Да, но у меня крови ни хрена нету. Стой. Мне надо каких-то крестняков найти. Ай. Крестники, вы где? Опаньки.
Сильный дядька. Ничего не скажешь. Опять вампир. Мне нахер не нужен. Мне нужны крысы, чтобы пополнить кровь. Или идти, не знаю, как на свой страх и риск пробовать. Крыски. А вот они. I have this thirst for blood. Да, есть такое. This is despicable. Despicable. Тут крови до хрена. Тут. Что у нас тут? $1918. Я немного пополнил крови, но... Вон там страж. Но мы его на изи. Кто еще? Ладно, пробуем. По сюжетному квесту мы добрались до театра, где был похищен Эдвард, доктор Свонси. No. So Prewena never left Doris's theatre after they invaded. They must be holding Edgar here in their new headquarters. Состояние района тяжелое. Опа! Ку-ку. Есть. Недолго фраер танцевал. О, крыска. I have this thirst for blood. Внизу двое вижу. Тут еще один. Отлично. Один. И тут где-то был еще один. Ага, внизу. I cannot enter. Нашли. Хинин. Вот они внизу. А, и в доктор Свонси и кто-то еще там. И сопротивление, которое сейчас будет выгребать. Ну что, пацаны?
До свидос, блин, олень. Расследовать похищение Свонти. Вот он под низом. Он под низом. Под низом. Я же все вижу, пацаны. А что это Маккалума? Дневник Дорис Флетчер с болью ужасом пополам. Господи, не спираюсь просто не болезнь. Doris Fletcher was about to become a disaster. Я близок. I'm getting close to having all the evidence. Ключ от театральной сцены. Это от какой? Вот это что ли? Ну там в подвал нужно. Я еще просто тут не все осмотрел. Патрончики пригодятся. Да, это первый этаж. Все верно. Идем дальше. На низ и еще ниже. Уровень. Крови, конечно, маловато, но я думаю, мы справимся все равно. Зато мы патронов нашли нормально. Стоянка. It's locked. It's locked, motherfucker. It's locked. Сейф. Рыцарь-вампир. Новый коллекционный предмет. Уильям Маршалл, забудьте легенду о нем. Ту, которую вы, лентяи, не слышали. Забудьте про пустую гробницу церкви в Темпле. Забудьте тех из нас, кто погиб, пытаясь его найти. Мы, стражи, знаем, что он все еще где-то прячется. Мемуары Уильяма Маршалла. Братство Святого Павла наконец-то согласилось слышать меня. Они предложили встретиться в соборе Святого Павла в Лондоне. Братья оказались весьма остроумными. Выбрали место, где победил кошмар и одновременно потерпел поражение. Согласился на встречу. Там в священной тишине собора под взором Господним они выслушали меня, братья, признали мою победу над отродьем зла. Blood of a pure heart, garlic, blood of a king. I don't understand. Perhaps this is what Macallum drank. I had better keep that in mind. Нужно запомнить рецепт. Так, мы нашли ключ по ходу от этой двери. I cannot enter. Вы верно шутите. Так, доктор Свон. Edgar. Edgar, can you hear me? Jonathan, is it really you? You really. Easy. Easy. Save your strength. I'm getting you out of here. Don't try to spare me. As a physician, I know all too well when it's too late. Punctured lung, broken ribs, internal bleeding. An accurate diagnosis, wouldn't you say? Edgar, what happened? They wanted me to confess. Beat me black and blue. Jeffrey McCullum ambushed me at the Pembroke Hospital. He was convinced you and I were responsible for the Skull epidemic. I never imagined that self-righteous fanatic would dare to attack us in the open. What became of him? To prove him wrong, I let him go. Really? You sure that was the wisest course of action? Time will tell.
The most intriguing part of his accusation was that you and I were the pawns of some ancient vampire. William Marshall. Yes, they tortured me to make me confess the same ones. I trust you, Edgar. But the guard of Привена is onto something. What do you mean? William Marshall, for example. You speak of him as if you know him. How is that? Jonathan, I cannot say I'm ready for another round of questions. While investigating the epidemic, I read some of McCullum's findings. I think you have some explaining to do. I have nothing to hide, Jonathan. Nothing at all. Doris Fletcher visited her mother at the Pembroke Hospital. That's how she first got infected. I know nothing about that. Miss Fletcher once came to visit the sick. That is all I know. No, Edgar, there is more. Doris Fletcher was Harriet Jones's daughter. They exhibited the same symptoms. Blind hate and strong physical mutation. What does this sad story have to do with us? Doris and Harriet shared more than a hidden family bond. They were the embodiment of the epidemic and are linked to the Pembroke Hospital. Come on, Edgar, this is no coincidence. I swear I'm at a complete loss. All I did was administer vampire blood to cure old Harriet. There was no evil plan, no diabolical plot. You did what? I tested the regenerating and healing properties of vampire blood on Harriet Jones. My only intention was to find the cure for influenza, I swear. Whose blood did you use? William Marshall's? Mine? Lady Ashbury's. While transfusing her with human blood, humanely appeasing her hunger, I also kept samples of her blood for my research. You used her blood on Harriet Jones? My God, Edgar, that's unethical. You betrayed 2 of your patients at the same time. Right, I admit it. I boldly ventured into experimental realms, but I've killed no one to appease my thirst for knowledge, Jonathan. I'm no murderer. I never asked to become what I am, Edgar. You chose to conduct your rogue experiments. You have worked beside me. You saw what I'm doing at Pembroke Hospital. Jonathan, you know I'm not an evil soul. Just another victim of this tragedy. Yes, your death is imminent, Dr. Swansea. But I swear, it will be quick. I already told you to call me Edgar. Am I no longer your friend? I believe you never have been, sir. You have lied to me at every step and betrayed the trust of a woman I cherish. You and the lady? Really? Why, I should have seen it coming, I suppose. May I add that I welcome this? The biting, I mean. You have your wish. Is it going to hurt? I always wondered. Да, нулевой пациент. Печалечка. Секунду.